welcome to Reeza vlogs. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மேரேஜ் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்க போது வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். துல்கி ஃபில்மாக்க ஹேர் கட்லாம் முடிச்சாச்சு. இது வந்து மேரேஜுக்கு மொதல் நாள் பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது குட்டி குட்டி கிளிப்ஸாக இந்த மேரேஜ் vlogல எடுத்திருக்கேன். ஹோப் யூ வில் என்ஜாய். ஸோ அட் லாஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுற டே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ துல்கி ஃபில்மாவோட ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும் அயன் பண்ணாமல் இருந்துச்சு. அதை அயன் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஒரு வழியாக ரெடி ஆகிட்டு மண்டபத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப பெரிய வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் என்னால் எடுக்க முடியல. ஸோ குட்டி குட்டியாக நான் எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் அங்கேயும் எல்லோரும் வந்திருக்கிறதுனால ரொம்ப நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது மேரேஜ் டைமில். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது எனக்கு ஓரளவு கிளிப்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ வந்ததுலேருந்தே துல்கி ஃபில்க்கு அந்த சோஃபாலேயும் அந்த லைட்டுக்கிட்டனையும் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை. கூட்டமாக இருந்துச்சு, நான் விடலை. ஸோ மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி போய் உட்காந்துக்கேன். ஒரே குஷியாக இருக்கார் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக முடிஞ்சிடுச்சு. என்னால் ஃபுல் வீடியோலாம் எடுக்க முடியலை. ஸோ குட்டி குட்டியாக எடுத்தேன். ஹோப் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ஜாயபிளாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.